Okay, hello everyone. Ladies and gentlemen, dear friends, I feel very special at this moment to be able to speak to you at this time as we do regularly at this day and time. I am your servant, Jean-Daniel Francois, and this is my time to talk to you about better life, for a better life. If you are tuning in for the first time, I welcome you to Gospel Total Ministry. Since June, we have been presenting subjects for a better life that do not require a prescription. Today's title is The Medicine of Kindness. Did you know that kindness can play the role of medicine? Go figure. Please pay attention. Here we go. As you may remember, not long ago, everyone did their best to reveal the best in them, to show kindness, to be nice, polite. There was a time when being nice, kind, and cordial was almost everywhere. But nowadays, oh Lord, we're living in a different culture where everyone cares only about their rights. All of us want to practice the gospel of total fulfillment at the expense of everybody else. Plus, we are living in a stressful time with lingering pandemic. We are facing inflation, crime, and uncertainty. Everyone has enough. We live in a polarized atmosphere. Unfortunately, even certain basic notion of civility seems to fade away. Years of research, my dear friends, sustain the fact that kindness is good for you, it's good for me. Kindness is good for us. Kindness is good for our body, it's good for our mind, it's good for our soul, and it's good for our brain. Kindness transcends times and circumstances. Kindness is ageless. What is kindness anyway? Well, from the English Oxford Living Dictionary, kindness as a noun means the quality of being friendly, the quality of being generous and considerate, performing a kind act without a hidden agenda. All of us can remember how good we feel after doing a good deed, no matter how simple that good deed is. Research reveals that our brain is really experiencing pleasure. It's in reward centers that actually they have observed that the brain has some area that actually light up whenever we do a nice thing, whenever we show kindness to others. Acts of kindness to others may in fact alleviate our pain and suffering. In a few words, we need to be kind to others for our own goods, for our own good as well as the good of those who benefit from it. It's a two-way street. Both of us are winners. Kindness induces happiness. Kindness induces a feeling of well-being, provides a sense of social belongings. It's good for our hearts. Did you know that? It dilates the vessels, makes you feel good. It helps us to live longer. All of the things taken into consideration, as a matter of fact. A series of studies published in 2017 found that the areas of the brain that react to pain seem to be deactivated, neutralized by the experience of giving and volunteering. In other words,
when you do good deeds, when you help someone in need, when you give contribution to a good cause, you feel good, regardless of the use. Don't worry about what people do with your good, the good you do, but do it anyway. Because in a humanistic point of view, in a humanistic point of view, it's good for you to be nice. It's nice to be nice. I said that before. It's good to be polite. It's good to treat people well. That's the way God made us. So when you do giving, when you give, when you volunteer, doing helping a just cause, your brain lights up, making you feel good. As a matter of fact, act of kindness trigger the release of something called oxytocin, chemical which is both a hormone and a neurotransmitter. At times also called the love hormone. So you know what that means. It's responsible for some of the positive emotion we feel during attraction and sexual desire. It can improve your heart health. Hello? It can decrease your blood pressure. It can lower your level of stress. It can lower anxiety and even act on depression. Besides, we have other hormones also acting up to help us. Oxytocin decreases cortisol level, which is a stress hormone, which directly impacts stress level. Oxytocin comes in and knock out the stress hormone, which is the cortisol level. No, knock it out so that you can have less stress and feel much better. It's also responsible for emotion like trust and happiness. Oxytocin increases our self-esteem, makes us more optimistic, builds trust, can make us feel stronger with more energy. The acts of kindness also produce endorphins. Endorphins also called a brain's natural painkillers. It is released by the CNS, central nervous system, in response to stress. Endorphins function like opioids. It makes you feel good. Through research, kindness has been shown to increase self-esteem, to increase empathy, to increase compassion. Kindness improves your mood. People will make it a habit to perform daily acts of kindness without expecting anything in return. They also tend to be healthier and live longer. Did you know that? So people should be mindful of their acts of kindness daily. You should have a portion of kindness you have to do every day. We should keep planting the seeds of kindness in the garden of our mind while watering them daily with free, simple, spontaneous, genuine act of kindness to the point it becomes a second nature. 2 years of psychological research, it is believed that kindness is like a muscle that needs daily action to get bigger and stronger. You're nice, you keep doing nice things, you're getting nicer and nicer. You become kinder and gentler. Science shows the healing power of kindness in healthcare that leads to faster healing, okay? That leads to a boosted immune system, that reduces pain, that's good for your heart, that's good for your brain, that decreases pain. Research shows that human connection has the power to decrease pain, lessen anxiety, lower blood pressure, and increase the capacity of our immune system to fight disease. Kindness is chemical. It boosts oxytocin and dopamine. It increases serotonin.
a neurotransmitter that helps regulate your mood against depression. Repeated acts of kindness can contribute as a treatment for pain, for depression, for anxiety. There are certain hospitals that have areas where you give the patient everything, but if you don't give them kindness, they are not likely to get better. If you are rough to them, they are not likely to be better. Why don't we start, or why don't we continue to look for opportunities to perform some simple acts of kindness? Start at home. Help with the chores at home. Give a well-deserved compliment. Yield to someone while driving. Write some encouraging comments on social media. Encourage some ministry by commenting, by subscribing, by sharing, and even supporting financially if you can. Why not? All these are acts of kindness and makes you feel good. In many instances, kindness is more than a mere placebo. You know what a placebo means? Placebo happens is if I have two groups of people and I want to study medicine, how good it is, I give a group the real medicine, I give another group a placebo, a fake medicine. So placebo is just something to play on your mind. But they have found out the kindness is not like, is more than a placebo. According to Dr. James Doty, director of Stanford University School of Medicine Center for Compassion and Altruism Research and Education, you know, they have this kind of department, a department for compassion and altruism research and education. And Dr. James said, caring, listening, and communicating clearly are just as important as the medicine doctors and nurses deliver. Hello. Caring, listening, communicating clearly with the patient. These are as important as the pill that we as doctors and nurses we give to the patient. Kindness increases happiness. Kindness increases happiness. Kindness improves relationship and provides moments of human connection. Practicing acts of kindness boosts our health and well-being, and it can strengthen our immune system as well as help with stress. A recent study suggests that performing acts of kindness towards our close family members, our friends, our colleagues, our acquaintances, or even ourselves, observing acts of kindness can have equally positive effects on our happiness. So, need I to remind you? Do I need to remind you? There is absolutely no reason on earth to be unkind, to be mean, to be rude, to be hateful and condescending to others. Having prejudice against certain people because of their race, their age, their look, their creeds, no, you shouldn't do that. Kindness starts towards self. Be kind to yourself. Kindness requires practice. Kindness begets kindness, and the remembrance tends to last. When you remember a good thing you did, that makes you feel good. Each one of us has that ability to perform a miracle daily by being nice to someone. Hold your power. Kindness holds the power to heal by just being kind. Kind to words, to deeds, to the tone of voice, body language, the words used. Don't roll your eyes to people. Don't curse at people.
clean up our vocabulary. Let us be nice, even though everybody around us is filled with hatred. Let us be kind. People go through a lot of these days. Yes, people go through a lot these days. Physical concerns, social concerns, familial concerns, financial concerns, spiritual concerns, a long list. Before we do anything else, let us remember to show a little kindness that will make a difference. Someone says, kindness can be a life vest in a sea of suffering. Kindness can be a life vest, a life-saving vest in a sea of suffering. So we know our world is suffering. We know people are suffering. How many times you crossing the street, you crossing people, you see on the face, they are sad, they are anxious, they are depressed, they are burned out. A little act of kindness. God bless you. May the Lord be with you. How are you today? And expect to hear. Dedicate some time to help somebody. That will make a difference in his life, in her life. That will make a difference in yours. So the word for today is what? Kindness. Be kind towards one another. So if you happen to be a Christian, so it goes beyond saying we need to be nice and kind. As a matter of fact, I must be sincere and tell you that certain types of character, temperament, personality, the way the person is raised, the family, the surroundings, all of this will have an impact on his behavior. So some of us may have a blood type, a temperament, a character, a personality that do not necessarily facilitate kindness. But we can learn it. We can learn it. We can make a self-awareness decision. I'm going to be kind. Looking forward to be kind. Since I prepared this topic, I've been a kinder driver. Yeah, I let people pass me by. I yield to them. Oh, I'm so proud of myself. And I see how bad I was. So please, let us be kind. Let us be gentle and nice. Because one at a time, we can make a difference. And if you happen to be a Christian, even more, that's what it says. We have to love one another. We have to do unto others what we want people to do to us. Thank you. Let me go to my friends in Creole French, but I hope you get the word today. If you like this thing, give me a like. If you like this thing, subscribe. If you like Gospel Total Ministry, share it with somebody. If you keep on sharing, one word someone here can make a difference in their life. And that will be because of you. I thank you for your kindness and your gratitude. Thank you. Mesdames, Messieurs, chers amis de partout, je vous salue, je vous dis bonsoir ou bonjour, compte tenu du lieu ou du moment où vous êtes en train de suivre ce programme. Ce programme est patronné par Gospel Total Ministry. C'est un ministère à but non lucratif et dont la passion, l'objectif unique consiste à diffuser les informations pour aider les membres de la communauté à jouir d'une vie épanouie à tous égards. C'est chaque semaine, à pareille heure, c'est mon tour. Oui, c'est mon tour à moi de vous parler. Pas bien fâché. Pensez à café. Fâché. Parce que je parle créole avant tout. Moi, votre serviteur, Général François, je vous présente chaque lundi soir, à pareille heure,
nuit ou journée, ça dépend du côté. Ce programme intitulé Pour mieux vivre. Si les sujets que nous abordons ont l'air d'être faciles et familiers, leur application est tout à fait différente. Aujourd'hui, par exemple, je veux parler de la gentillesse comme un remède efficace. Encore plus comme mesure de prévention. Sous gentil envers tout le monde, ou avez tendance presser moins, ou avez tendance rien à moins, ou avez tendance à faire des talk back moins, et la bonne pour santé, la bonne pour cœur, la bonne pour vaisseau sanguin, la bonne pour douleur, la bonne pour vous, pour vivre longtemps. Alors, c'est pour continuer la série Les remèdes importants pour la santé sans avoir besoin de prescription ou de visite chez le pharmacien. C'est à cause de ça que je me présenté au programme ça. Nous vivons une époque où la déclaration du philosophe anglais Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, il dit que l'homme est un loup pour l'homme. Eh bien, ça, nous sommes capables de dire, c'est la norme, c'est presque devenu la norme. Pour s'imposer, pour se faire valoir, se faire respecter et faire montre de caractère, dans le monde ça, il faut recourir à la rudesse, à l'intransigeance, voire l'arrogance. Comme résultat, notre société semble favoriser les scélérats, les vagabonds, les truands. La gentillesse est mise en veilleuse pour ne pas être jugé faible, niais, gaga, dénué de bon sens, ou pas d'intelligence. Pour quitter mon a passé sous comme ça. Dans ce monde de vitesse, de tromperie et de blanc, tout le monde a menti, tout le monde a bluffé, et pour même tout une sceptique, ou pas faire personne, ou toujours veiller, et puis, ou top. La gentillesse, frères et sœurs, mesdames, messieurs, est devenue une qualité rare en voie d'extinction. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous et moi savons combien l'on croise un garçon, un homme, une femme gentille. C'est rafraîchissant, c'est encourageant, it's a breath of fresh air to meet someone who is nice. Mon nom va permettre l'expression. L'être, ça ne pas connaître. Mais gentillesse, faut pas, ouais, si on défectuosité dans l'apparence. Non, 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 non. Dans l'imaginaire collectif, être connu pour sa gentillesse porte les autres à vous exploiter et vous tomber à la merci des désirs, des caprices d'autrui qui a fait plein pour vous quoi. Ah, he's nice. Ma call sick de me, dit travail, he's nice. Les amis. Parce que yo dit, ah, il est gentil, il besoin toujours être gentil, donc il a toujours répondu. En psychologie, mesdames, messieurs, la gentillesse est un concept beaucoup plus profond et complexe. La gentillesse s'associe avec l'empathie, avec du mettre en place, l'altruisme ou encore la générosité. Il y a un monde qui est gentil, il possède des qualités relationnelles, c'est-à-dire qu'il y a une relation, il warm, il chaleureux. Il est beaucoup plus chaleureux que le monde généralement. Donc, par exemple, on parle longtemps, et vous, il va apparaître à toute chaleur, pour le ballon bon en mer, bon accolade. C'est à peine s'il prend en mer. Ça, c'est pas gentil. Pas seulement, il faut se protéger contre les virus, mais on n'est pas obligé. Froid, indifférent, pour attitude comme sous supérieur à mon nom, et par où vous passez pour venir me troubler de mon bouvage. Non, c'est pas gentil. La notion de gentillesse est un cours de réhabilitation. De nombreux ouvrages aussi font l'éloge de la bienveillance comme moteur du bonheur. Et chaque année qu'on y a avec un nouveau livre, qu'il y a un institut, qu'il y a une université, qu'il y a un département de recherche pour la tendresse et la gentillesse. Quant à docteur, même nouveau docteur, même tout le temps a dit,
quel que soit le médicament à bail là, quel que soit fort, sous pas gentil, patient, pas premier, sous pas gentil, papa ou patient, sous à droite, à gauche, mais l'or gentil, même si vous avez commis une erreur, bien souvent, mon n'a pas de l'eau. Mais sous arrogant, mais il y a pas de fois. En quoi consiste la gentillesse? La gentillesse, comme on dit, son contexte, son concept complexe et compliqué. Ou capable d'illustrer comme si nous son boîte d'outils. On boîte d'outils que tout le monde normal, même gens, tout le monde la caillou. Supposons qu'on boîte d'outils pour les gros problèmes. Eh bien, gentillesse là, c'est un boîte d'outils lié. Tout le monde normal doit gagner à votre actif pour entendre, pour aider les autres. Dans la boîte, ça, on a besoin de prévenance, on a besoin de grâce, on a besoin de compliments, on a besoin de félicitations, on a besoin de clairvoyance, on a besoin d'attention, on a besoin d'intuition bien développée, on a besoin de sensibilité, on a besoin de communication, on a besoin d'affabilité, on a besoin de bonté, galanterie, serviabilité et toute reste qualité de bonne qualité, de bons sentiments qui favorisent la bonne entente dans la vie en commun. C'est ça, gentillesse à côté. On ne n'est pas nécessairement gentil ou poli. On est avec la propension d'être gentil. Bon Dieu, met ton petit bain dans le cœur, dans le cerveau, pour qu'un gentil, mais on pas nécessairement gentil. Ça dépend de qui on grandit, environnement. OK? Moi, faire remarquer, tu as parlé ça à un monde, que c'est une personne qui est naturellement polie. Il y a des gens qui sont naturellement gentils, il y a pas gentil du tout. De toutes les façons, on dit, la gentillesse s'apprend et se pratique au jour le jour. La gentillesse, pas veut dire la mollesse. La gentillesse, pas veut dire la paresse. La gentillesse, pas veut dire va faire rien. Non, non. La gentillesse veut dire qu'on façon pour parler à monde, qu'on façon pour traiter le monde, qu'on façon pour dire à chaque monde. Quelquefois, tempérament, nos caractères, nos personnalités, nos take-over, nous font bagaille, mais nous devons reconnaître que ce n'est pas normal, ce n'est pas gentil. La gentillesse fait partie de l'apprentissage dès sa venue au monde. Depuis que nous paraît tout bébé, on commence à montrer la gentillesse. Et pendant les différents stades de la vie, on va entraîner le plus gentil. Tout le rôle crucial que joue le parent. Les parents doivent inculquer à leurs enfants l'art d'être gentil. Et quand devenu grand, chacun devra s'arranger pour continuer à exceller en pratiquant cette qualité exceptionnelle pour naviguer dans cette vie. Donc, il faut tout le temps à pratiquer la gentillesse. Mais dans ces parents, ils ont demandé de pour gentil. Et puis, ils ont hang toute la journée. Ils ont joué l'autre, ils ont dit des mots ronflants. Ça a montré que Timon n'a pas appris gentillesse. Est-ce que nous comprenons? D'ailleurs, même parler franchement avec. Il y a des gens génétiquement qui ont tendance pour le wof. Tout lié, mon papa, grand-papa, tout ces gens qui t'offrent. Mais, moi-même avant, nous devons apprendre pour nous gentils. Est-ce que vous comprenez? Nous devons faire effort pour nous gentils. Attention, être gentil ne signifie pas renoncer à ses convictions ni à ses valeurs. Là, ça me le dit. Il s'agit simplement d'adapter son comportement pour le rendre plus agréable aux yeux des autres. Dans son livre Le pouvoir des gentils, 16 règles d'or pour rétablir la relation de confiance, l'auteur Franck Martin développe les 16 attitudes à devenir pour devenir un vrai gentil. Un homme ou une femme gentille. 16 règles d'or. Pour être gentil, il ne suffit pas de se parer de son plus beau sourire, de prendre un ton mielleux. Non. Ce n'est pas dire oui à toute bagaille et se laisser faire. La gentillesse est bien plus complexe. Elle s'apprend. Le pouvoir de la gentillesse, de nos bons sentiments,
On a tout à y gagner. Il faut pratiquer la gentillesse, selon Franck Martin dans son livre Le pouvoir des gentils. OK? Dans cet ouvrage, Martin ajoute que la gentillesse sont qualités indispensables pour évoluer positivement autant dans le domaine personnel, professionnel, c'est-à-dire ajouter familial, social, tout partout, des pour monde gentil, on ne t'arrive pas d'éloge, on ne t'arrive pas d'appréciation, on ne t'arrive pas d'estime pour quelqu'un, pour une femme ou un homme gentil. Il y a un monde qui paraît un homme gentil. Entièrement, d'autres vont dire, vont montrer le monde gentil, mais naturellement. Il n'y a pas de recette miracle, ni de potion magique pour accélérer à la véritable gentillesse. C'est une œuvre au quotidien. Même si vous suivez les règles à la lettre, si vous n'êtes pas vous-même, si c'est fait ou fait, eh bien, on va affubler en déguisement de gentil, son alchimie la pied qui ne peut pas opérer bien. Il faut changer d'attitude. On va commencer par accepter moun, Jean-Yoya, changer vision des choses, les critères, les valeurs et les actions de façon inconditionnelle. C'est le chemin de l'ouverture à l'autre, expliquait encore Dr. Martin. Dr. Martin baille 16 règles d'or pour rétablir des relations de confiance. Je vais citer pour nous rapidement. Faire confiance, une là-dedans. Être respectueux, être bienveillant, être honnête et intègre. Cinquièmement, savoir compatir. Sixièmement, être humble. Septièmement, pratiquer la gratuité et le don. Huitièmement, être passionné de rencontre et d'ouverture à l'autre. Neuvièmement, être patient. Dixième, faire preuve de gratitude. 11, penser positivement. 12, être déterminé. 13, rire, avoir de l'humour et être léger, pas bien compliqué. 14, être congruent encore et toujours. 15, définir un cadre et le faire respecter avec vos limites. Communiquer, parler et informer. Alors, qui définition de la gentillesse? Son caractère authentique qui conférait en complaisance attentive, un altruisme qui destiné à vouloir le bien de l'autre et à prendre soin de lui. Le tout en considération de sa sensibilité. Gentillesse, son caractère indissociable à l'empathie, capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Gentillesse se cristallise par l'amabilité, par la bienveillance à l'égard des autres. Gentillesse est un état d'esprit. Il y a plusieurs manières de manifester la gentillesse. Un regard, un sourire, l'écoute, une aide, l'envie de faire plaisir, une disposition que nous recherchons au plus profond de nous. La gentillesse entretient une forme d'intimité et nous conduit à plus d'implication à notre entourage. La gentillesse est une indicatrice d'une bonne estime de soi. La vraie gentillesse et l'empathie demandent un certain niveau de confiance en soi. You know who you are. So people shouldn't be able to manipulate you, to change you into what they want. No, you are a gentleman. You are a gentle lady. You are nice. You are kind. And you intend to stay like this and to improve yourself and get better and better every day. Je veux profiter pour signaler que les recherches ont prouvé les faits suivants. Poser des actes de gentillesse produit des hormones. Hormones comme dopamine, hormones comme oxytocine, hormones comme endorphine, hormones comme sérotonine. Depuis, je vais parler de hormones, monsieur Koulia, nous sommes experts là-dedans. Ces hormones jouent leur rôle respectif dans l'organisme pour assurer notre bien-être. Les nous exercent la gentillesse. Système nerveux
is having a party. When nous compatissons, nous sommes contents parce que ça stimule, ça produit des hormones avec des résultats qui émerveillent la science. Les apmétés, mon combat qui bon, on va observer pour les gens là-dedans. Jean, when nous contents. Selon les recherches, la gentillesse nous rend aimable, attrayant. La gentillesse augmente l'estime de soi. La gentillesse est favorable à l'optimisme. La gentillesse aide à régulariser tension, améliorer les conditions cardiaques, diminuer le stress, ou même sucre qui aider. Qui aider vaisselle, qui aider à douleur. Selon Christine Carter, de l'University of California, Berkeley, Greater Good Science Center, il dit près de la moitié de monde qui participait à une étude de paix de déclarer que le sentiment plus fort, plus énergique, les aider les gentils à monde. Beaucoup ont également déclaré se sentir plus calme, moins déprimé, avec un sentiment accru d'estime de soi. Donc ça, vous voyez sérotonine antidépressif, il faut feel better. Oxytocin make you feel better. OK? Bien aimé. Encore moins dis-nous. It is nice to be nice. It is nice to be nice. En commentant sur la durée de vie, Christine Carter, auteur de Raising Happiness in Pursuit of Joyful Kids and Happier Parents, déclare les personnes qui font du bénévolat ont tendance à ressentir moins de douleur. L'autre aider l'autre monde, on va pas temps pour sentir problème par. Aider les autres protège la santé globale 2 fois plus que l'aspirine protège contre les maladies cardiaques. Vraiment dit, c'est recherche of Berkeley University of California. Christine Carter, il dit comme ça que l'on aider l'autre monde, ça protège la santé partout 2 fois plus que aspirine demandé pour recommander pour protéger que. Les personnes de 55 ans et plus qui font du bénévolat à handicap et des gens à travailler comme volontaire pour 2 organisations ou plus, ils ont une probabilité réduite de 44% de mourir prématurément. Et ce, après avoir éliminé tous les autres facteurs contributifs, ou prendre soin de tout, ou manger bien, ou dormir à des heures régulières, ou faire exercice, les habitudes, ou pas fumer, ou état matrimonial fixe. C'est un effet plus fort que de faire l'exercice 4 fois par semaine ou d'aller à l'église. La gentillesse procure du plaisir, mesdames et messieurs. En effet, selon une étude de l'université Emory University, lorsque vous êtes gentil avec une autre personne, les centres de plaisir et de récompense de votre cerveau s'allument comme si vous étiez le destinataire de la bonne action et non le donneur. Lorsque vous faites bagaille, vous êtes nous contents, l'humain, un coup, Christmas, arbre de Noël. Ce phénomène s'appelle the helper's high. The helper's high. Vous feel good. C'est un coup de poing opioïde. Parce que vous êtes content du roi après vos bagages. Bon Dieu crée nous comme ça. La gentillesse rend heureux selon une enquête de 2010 of the Harvard University, Harvard Business School, sur le bonheur dans 136 pays. Les personnes altruistes, les personnes généreuses financièrement, comme les dons de bienfaisance, étaient également les personnes les plus heureuses. Du même coup, en pratiquant la gentillesse contribue à éliminer, à diminuer ou bien à contrôler la douleur, la dépression, le stress, l'anxiété. On ne dit pas le cas docteur, non. On ne dit qu'il y a des cas qui ont besoin de médicaments, mais sous gentil, sous gratitude, ou reconnaissance, non bonne bagaille ou bien, on porte au mieux. En pratiquant la gentillesse, ça produit l'endorphine, je parle de l'endorphine, non, qui agit comme analgésique naturel du cerveau, donc opium.
Selon David A. Hamilton, les actes de gentillesse créent une chaleur émotionnelle qui libère oxytocine. Oxytocine provoque une libération de produits chimiques appelés oxyde nitrique qui dilatent les vaisseaux sanguins. Elle dit bon pour cœur, bon pour. Cela réduit la pression artérielle. Par conséquent, l'oxytocine est connue comme une hormone cardioprotectrice. Il protège en abaissant la tension artérielle. Je vais terminer pour nous rappeler que nous admettons que génétique et environnement sont capables d'influencer le degré de gentillesse. Cependant, on peut toujours apprendre la gentillesse. On peut toujours faire effort pour gentil. Et la gentillesse est contagieuse. Vous te mettez mauvais coup, con. Vous rencontrez un monde gentil. Même si vous avez fait mal élevé, vous n'aurez été gentil. Vous avez honte. Qu'est-ce qu'il faut? La gentillesse est contagieuse. La gentillesse dilate vos vaisseaux sanguins. La gentillesse bon hormone, oxytocine, il bon sérotonine, il bon dopamine. Mes amis, ça besoin encore. Voyez-nous mes coups good, bien aimés. Soyons déterminés à apprendre et à pratiquer la gentillesse. Portons le plus grand nombre de gens de notre entourage à devenir positifs parce que nous gentils envers eux. Notre monde serait un bien meilleur cadre pour tout le monde si nous pratiquions la gentillesse. Bien aimé, quoi moi montrer nous. Gentillesse, ça c'est pour bagage faire la glisse la date. Gentillesse, c'est bagage qui est bon pour santé. Est-ce que nous devons répéter ça? Non. Pourquoi nous va répéter? En nous gentils, il en veut l'autre. L'homme, surtout un pas gentil, rappelez-vous gentil. Nous devons être gentils, les uns envers les autres. Surtout si nous avons dit chrétiens. Pour nous chrétiens, nous toujours sous choc. Nous toujours prêts pour jouer. Nous toujours prêts pour nous bailler le doigt. Non, non, non. Après ça. Après ça. Mandez bon Dieu, sous chrétien, sous croyant. C'est dire, Lord, have mercy on us. Let us learn to be kind and to practice kindness because you want us to be kind to one another. I want to thank each and every one of you for giving me the opportunity to present that subject that was burning my heart. Be kind, because as I said, as you can contest, as you can see in everyday life, people are so rude. They are burned with hatred. They are burned with arrogance. But just the breath of life, once it's gone, you mean nothing. Let us learn to be kind to one another. Please subscribe. Please subscribe and share. I say goodbye. We'll see you another time. Bye-bye. Don't forget, 7 days at service for every weekend, Friday night, Saturday morning at 11, and Saturday night for 7 weeks. They have 4 more weeks left, so that would be helpful to you. Thank you for joining Gospel Total Ministry. Thursday, Shalom Shenu. Friday, you know everything. So, thank you. Bye-bye.